Today we are going to discuss about the TDS on payment. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான், இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ரீகால் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் இருக்கிறபடியே how we are going to create TDS ledgers அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். TDSனால் என்னங்கிறத சொல்லிட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி, ஓகேங்களா? டைப் ஆஃப் டிடக்ஷனில் there are 6 kind of deduction: lower deduction, higher deduction, normal deduction, zero deduction, exempt in due, under exemption limit. Like that I told. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பொதுவாக ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், another ஒன் இஸ் கால்டு நான் டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ். டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட்டு, சேலரி, கமிஷன், ப்ரோக்கரேஜ், இன்ட்ரெஸ்ட், ஆடிட் ஃபீ, இந்த மாதிரி வரும், ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் மாதிரி. இதே நான் டிடிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில், ட்ராவலிங், கன்வயன்ஸ், பெட்ரோல், கோட் ஃபீ, இந்த மாதிரி வரும். டிடிஎஸ் பிடிக்கலன்னா அதனுடைய இம்பேக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸை டிசலோடு பண்ணிவிடுவாங்க. anyhow you have to pay TDS. Suppose if you have not deducted TDS, you may not paid, so that return also you have not, there is a chances for not filing. If return not filing, then fine rupees 200 per day up to the actual amount of TDS. Then interest for the delayed payment, if deducted and not paid means 18%, not deducted and not paid means you have to pay the TDS amount along with 15% interest. And suppose if it is the if the default continues, then imprisonment up to 6 months will be levied. These are the impact of TDS. இதெல்லாம் வந்து impact. TDS வந்து என்னைக்குள்ள கட்டணும் அப்படின்னா டியூ டேட்டு 7th of the next month. Suppose if the TDS has been deducted in the month of April, the due date, the last date to make that payment is 7th May. If 7th May, instead of 7th May, suppose if the TDS has been paid on 8th May, what will happen? Then you have to pay interest for 2 months. 2 months interest you have to pay. Okay, ma? You have to pay interest for 2 months. Now we may see the how யார் வந்திருக்கா. Now we may see how to accounting for TDS அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இந்த எக்ஸல் சம் ஆல்ரெடி நான் காமிச்சிட்டேன். அருணாவர்ஷினி வந்துட்டாங்களா? அருணாவர்ஷினி ஜாயின்டா? ஜாயின் பண்ணியாச்சு சார். ரைட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குப்புசாமி அப்படிங்கிறவருக்கு எப்படி டிடிஎஸ் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொன்னோம், ஓகேவா? இப்போ வந்து சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், சில எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு மாத்திரம்தான் டிடிஎஸ் வரும், எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்ட்டு, சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட்டு, அதுவும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், ஓகேவா? இப்போ இதில் வந்து இந்த குப்புசாமி லெட்ஜர் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன். அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா சம் 2 and 3, இந்த 2 and 3ல் இருக்கிற சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ 1/4/2019 கோதாவரி டர்மரிக் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறவருக்கு நம்ம வந்து அமௌண்ட்டு பேமெண்ட் பண்ணணும், ஓகேவா? இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் வந்து கான்ட்ராக்ட் அமௌண்ட்டு பேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 63,172 நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் வந்து கான்ட்ராக்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன். வெதர் டிடிஎஸ் ஹேஸ் டு பி டிடக்டட் அப்படின்னா எஸ் டிடக்டட். ஏன் அப்படின்னா சிங்கிள் பில் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் 30,000, 30,000க்கு மேலே இருக்குது சிங்கிள் பில் வேல்யூ. இது வந்து 63,000. ஸோ டிடிஎஸ் வில் பி அட்ராக்டட். வெதர் டிடிஎஸ் ஹேஸ் டு பி டிடக்டட்னா எஸ். தென் அண்டர் விச் செக்ஷன்னா செக்ஷன் 194C, அட் வாட் ரேட்னா 2%. ஸோ அமௌண்ட்டு வந்து டியூ டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு if PAN number is provided 2%, TDS deducted is 1/4/2019, ஓகேவா? TDS deducted வந்து 1/4/2019 அப்படின்னா 7th May is the due date. Like that you have to adjust. செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள். எக்ஸ்பென்ஸ் புக்கிங் டேட் மே, ஃபஸ்ட்டு மே அப்படின்னா உடனே
the due date is 7th June அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகத்து வரணும். அமௌண்ட்டு பெய்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 44,976 அண்டர் கான்ட்ராக்ட்னாலே more than 30,000, so that contract TDS has been attracted at what percentage? If PAN number provided 2%. If the same a person is an individual, then 1% TDS has been deducted. Third case பாருங்க, Vempalli Farmer Producer Company Limited. The amount payable is 91,531. It is a machine rent. Regarding with the machine rent, the threshold limit எவ்வளவு யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். Suppose if you are paying the machine rent, the threshold limit is what? Threshold limit. For machinery, sir, 2%, sir. இல்லை மெஷினரிக்கு வந்து நீங்கள் 2% பிடிக்கணும். இது வந்து அண்டர் கான்ட்ராக்டு அல்லது அண்டர் ரெண்ட், ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் இஃப் த மெஷினரி ஹேஸ் பீன் சப்ளைடு அண்டர் த கான்ட்ராக்ட், தென் single bill value is more than 30,000, so that you deduct the TDS. Suppose if the machinery rent given not under a contract means there is an agreement between two parties, the amount payable person and the amount receivable person. If there is any contract, then it should be treated under contract and you have to deduct TDS at the rate of 2%. Suppose if the same has been paid under not a contract இல்லாமல் மெஷின் ரெண்ட் அப்படின்னு போடுறோம் அப்படின்னா up to 2,40,000 you don't need to pay TDS, you don't need to collect TDS, you don't need to collect the TDS and hence you don't need to pay the TDS. ஓகேவா? that is called exemption under exemption limit. That is called under exemption limit. ஓகேவா? Then on 1/7/2019, Ranchi to Residence Private Limited, amount payable is 30,000. Land and building, rent payable on monthly basis, whether TDS has to be deducted. Every month we are paying 30,000 exactly. The threshold limit for land and building is 2,40,000. But the amount actually came for 2,40,000. TDS has to be deducted. அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் safer side means you can deduct the TDS and pay into the government account. But if straight away if you say TDS is no need to deduct, because up to 2,40,000 TDS no need to deduct. Up to 2,40,000 means it's equivalent to 2,40,000. But if 1 rupee is exceeded, the entire amount has to be deducted for TDS. 2,40,000 இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து 1 ரூபாய் அதிகமாகி 2,40,001 2,40,001 அப்படின்னு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக you have to deduct TDS. Sir, why you have put as yes means, as an accountant I always want to be very secure, very safe, so that if I am an accountant I shall deduct TDS. But regarding with some other person I don't want to tell. Then next thing, Srimani Kanta Farm Producer Company Private Limited. That company is paying the audit fee 24,670. This comes under which section means 194J, professional fee. It comes under audit fee, professional charges. It comes under professional charges. So under section 194G, the threshold limit is 30,000. But we are going to pay for only 24,670. How much amount we are going to pay? 24,670. Under which head? 194J. What is 194J? It is a professional charges. Under professional charges, what is the threshold limit? 30,000. So that in this case, you don't need to deduct TDS, but collect the PAN number. It is mandatory. Then consultancy charges. Amount paid to Sri Gopala Krishna in the Farmers Producer Company. The amount paid is 56,721, which is a professional charges. Consulting fee means it is professional charges. Everything consulting like that if came, it should be treated as a professional charges. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா threshold limit is 30,000. This amount is exceeding 30,000, so that we have to deduct TDS under section 194J. Okay. Then Tabula Farmer Producer Company, we are paying brokerage for Tabula company. Regarding with the brokerage, the threshold limit is 15,000 and rate of TDS is 5%. Section வந்து பார்த்தீங்கன்னா section 194H. That percentage should come here, but they put here
So up to 15,000 you don't need to deduct TDS, but the amount payable is exceed 15,000, 28,756. So that you have to deduct TDS in the, if it is the first bill, from first bill itself you have to deduct the TDS for the entire amount because they exceed 15,000. Okay, va? The section is 194H. Then brokerage. Again the same case, BT Agro Farm Limited. Here for brokerage the threshold limit is 15,000. Whether TDS has to be deducted, yes, we have to deduct TDS. Hence, because this amount payable is more than 15,000, so that TDS has to be deducted. Under which section means section 194J. 194J, you may tell, sir, you may think that, sir, 194J is for technical fees, sir, professional fees for 10%. Now, how you are deducting 5%? It is given in the act. நீங்கள் சொல்லலாம், சார் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜ் தான் 10% இல்லையா, ஏன் 5% பிடிக்கிறீங்க? It is given in the act. Suppose if the fee paid in the case of consulting fee as technical fee other than professional charges, then 5% TDS is enough because there must be much profit in that service, so that the service, the amount higher the service amount will be attracted tax 18%. Other person will reduce the tax. Okay, section 194J at what percent? 10%. Then interest paid 94,008. Interest amount பொறுத்த வரைக்கும் the person who is receiving the money. Suppose if the banker is receiving the money, Indian Bank, Canara Bank, like that, you don't need to deduct TDS because PAN number he will not provide and he will not also accept it. It is banking company, so that you don't need to deduct TDS. Automatically you can pay any number of amount, any amount. But in case of private, if a person receiving interest more than 5,000 in a month from us, not 1 year, then TDS has to be deducted. For example, suppose if I am paying rupees 15,000 to that company, the TDS amount has to be deducted. Okay, va? Next, the contract. Advertising charges also we have seen. These are the scenario. One company, transport company means less than 10 vehicle and provided the PAN number, TDS has to be deducted. Then Murugan traders, if the declaration is given, then no need to deduct TDS. Software company, even software company like that, என்ன சொல்கிறது, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன், டீல் ஆரம்பிச்சு. அந்த அமௌண்ட்டுக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து threshold limit 1 lakh, TDS to be deducted வந்து எஸ் ஆர் நோவான்னு கொடுக்குறதுல ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க, பார்த்துக்கலாம். லைக் தட் இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர், புக்கிங் டேட்டு, பார்ட்டி நேம், அமௌண்ட் பேயபிள் ஃபார் டிடிஎஸ், அமௌண்ட் பெய்டு, டிடிஎஸ் பெய்டு டேட், பேன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு நான் நேற்று போட்ட சம்மோட இந்த சம் போடுறேன். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோயர் டிடக்ஷனா ஹையர் டிடக்ஷனா என்ன டிடக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது, அதையும் நான் போடுறேன். ஓகேவா? லோயர் டிடக்ஷன், ஹையர் டிடக்ஷன், ஜீரோ டிடக்ஷன், எல்லா கைண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷனும் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷனாக இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், கம்பெனி ஒன்று ஏபிசி லிமிடெட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிப்போம். 1/4/2019 இருதயசாமி அப்படிங்கிறவருக்கு நம்ம 35,000 ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? வி ஆர் கோயிங் டு மேக் பேமெண்ட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ். ஸோ நவ் வி மே சி what are the process of TDS. First we have to deduct TDS, then that amount has to be deposited into bank by way of challan. Then TDS return has to be prepared. After preparing the return, we have to file the TDS return in NSDL. We have to get the acknowledgement. By using the acknowledgement, we have to get the form 16 from the traces website, and it should be handed over with the deductee. Expenses, TDS nature of expenses came அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு முருகன் அக்கௌண்ட், அவன்கிட்ட பிடிச்ச டிடிஎஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். வி ஹாவ் டு மேக் பேமெண்ட் என்ட்ரி லைக் தட், முருகன் பேமெண்ட் அந்த மாதிரி. நான் டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்னா டிடிஎஸ் லெஜர் வில் நாட் கம், ஸ்ட்ரைட் அவே த எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டு பி புக்டு அண்ட் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் ஹேஸ் டு பி கிரெடிட்டட். இமிடியட்லி த பேமெண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் பே.
So TDS nature of expenses. Expenses has been classified two kind. One is called a TDS nature, another one is called non-TDS nature. The expenses for TDS nature is rent, salary, commission, brokerage, interest, audit fee, professional charges. For non-TDS expenditure, electricity, traveling, conveyance, petrol, like that. Then I explained another concept about the contract value. If the single bill value is greater than 30,000 or the aggregate amount comes more than 1 lakh, then TDS has to be deducted under the contract, section 194C. For which amount அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு. And I explained the type of deduction. If PAN provided, what will happen? If PAN number not provided, what will happen? Also I explained. Now we may see how to do TDS in Tally. First of all, we have to go and create the company creation. First of all, we have to go and create the company creation. Then TDS has to be enabled, statutory information enabled. First these three information has to be created. Now we may go. போலாமா? இங்கே வந்து பார்க்குறோம் company name. I created the company in my name, Srini & Co. It's a partnership company and provided the required detail. 10/2 Brindavanam, 2nd Street. Is everyone watching na? எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களாப்பா? புரியுதா? சேட்பட், சென்னை 6,30,000. Then state வந்து தமிழ்நாடு. State வந்து தமிழ்நாடு. ஓகேவா? Here I have to provide the telephone number, everything I have to provide. Again I have to provide the pin code. Then I have to provide the telephone number 044 2836 1256 like that. Then mobile number also I have to give 8825470442. Two things are mandatory. One is called mobile number, another one is called the email ID. Raja Srinivasan 1972 @gmail.com. This is my email ID. The financial year which I gave us April 19. Okay, first thing we have to create the company. Then second we have to enable the TDS. Okay, first we have to create the company. Then inventory part we don't need inventory part. Then GST part also we don't need, but we have to enable the TDS, enable TDS to yes. Second thing, enable TDS to yes. Suppose if we enable, this information will be provided. This information should be provided. How can we provide it? I gave in the another PPT. Okay, that information has been provided in another PPT. Now I am putting as a namesake. நான் வந்து பேருக்கு நான் கொடுக்குறேன். Registration number 2001 TP 123456 like that I am giving. Yes, a registration number. And TAN number. TAN number means I am in Chennai. Then 5-digit number, 1 check number. Check digit. Okay, 3 3 2 5 3 5 8 1 9 டிஜிட் தான் வருது. லாஸ்ட்டில் இன்னொரு டிஜிட் நம்ம இன்னொரு டிஜிட் கொடுக்கலாம். சிஹெச்இ கம்பெனி நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ், தென் 1 2 3 4 5 கடைசியில் செக் டிஜிட். லைக் தட் வி ஹவ் டு கிவ். தென் டைப் ஆஃப் கம்பெனி. சப்போஸ் இஃப் த டைப் ஆஃப் கம்பெனி if a list not displayed, only company and individual only will come. So that in that case, suppose if company is not came, then press F12. If you press F12, show all deductor type is to yes, then you can get this list. Deductor type means Srini & Co. Who is Srini & Co? Whether he is an association of person, artificial, government, body of individual, company, firm, which I have to select now. Srinivasan is which kind of person? Suppose he is a partnership company, because the name is itself telling that Srini & Co.
so that it is a partnership company, hence I am selecting as a firm. Deducted branch and division. Where I am going to deduct? Chennai only. So that I have to type as Chennai. If STD number is there, provide it along with the phone number. Again, one more thing. Email ID. Another thing, again you have to give the email ID. Raja Srinivasan 1972 @gmail.com. This information comes under the TDS report. So that it is mandatory to give this kind of information. The information நம்ம கொடுக்கணும். Then set alter details of person responsible. What is called set alter details of person responsible? Why set அல்லது alter details? First வந்து set. Set means we are going to set the name of the person. Okay va? We are going to set the name of the person. Why we need to set? Because in large organization like Saravana Store, whether an ITO level inspector, income tax ITO level, whether he can see the Saravana Store owner directly, whether he see the Ashok Leyland MD directly, it is not possible because they are busy with some other activities. So that what they will do, they will appoint one person to file the TDS return. That person is responsible for the entire TDS related issue. Suppose if any person not getting credited, suppose if any amount has not been deducted, not paid, not deposited, income TDS return has not been filed, the charge will be first given in the name of the person who set or alter the person, who is appointed as a responsible person. Normally, in general, you please don't sign in any documents so that you will get escape. In every document, you please ask your proprietor to sign the documents. Okay, va? Suppose if you work in a big organization, you are working as a manager, then no worry, no need to worry. You are the person responsible. You must sign. Otherwise, if it is a small organization, you please don't sign. It is not advisable to sign the documents. Okay, so நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணுறதுங்கிறது it is not advisable. Here, what I am telling, set alter person, I am giving as yes. So myself, I am the authority. So that here I have to give my name. Then my father's name I have to also give Santana Krishnan. I'll show how the reports came. Santana Krishnan. My designation, manager is my designation. Manager accounts. Manager accounts is my designation. Manager accounts. My PAN number. It is not company's PAN number. My PAN number. It should be given in the caps format. DFZ PS 6263J is my PAN number. Then flat number also came. Here I have to give the telephone number. This information should come here, Chetpat area. Flat number 10/2, like that would come. Name of the building, no. Street name I have to give, Brindavanam, 2nd Street. Area வந்து Chetpat. Chetpat is my area. Town is Chennai. Like that you have to give the name. Okay va? So enter save. Then IT exemption limit. Ignore IT exemption limit. You don't need to touch anything. Everything we can give in the tax control screen. எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், tax control screen கொடுத்துடலாம். Then accept the screen. F11 future. Now we may see one by one. பார்க்கலாமா? First thing, Sami, we are going to make professional charges. Okay va? How much amount we are going to pay? 35,000. Whether we have to deduct TDS or not, we have to deduct TDS. How to deduct TDS? Before creating TDS ledger, we have to go and see the PPT. Go by PPT. First 3 steps we have given. We have done company creation, TDS enable, statutory info.
Then we have to create the TDS ledger. TDS ledger include the statutory income. What amount we are going to pay? Professional charges. First we have to create the statutory payment. Then each and every nature of payment, there are three kind of ledger. One is called the expense ledger, another one is called the party ledger, Irudayasami. Then the amount, deducted amount, has to be stored in the TDS ledger. So first we have to do the TDS ledger, statutory nature of payment. How to create statutory nature of payment? Gateway of tally. Go to gateway of tally and create. Go to gateway of tally and create. In create, you have to come for ledger. Sorry, TDS nature of payment. One step. Sorry. First one, we have to go and create the TDS nature of payment. TDS nature of payment. TDS nature of payment is 194J. TDS nature of payment is 194J. So section also name on the section 194J hyphen professional charges, like that you have to give the name, professional charges, like that you have to give. Section is 194J. In payment code you have to cut the 194J is the payment code. 94J is the payment code. Remittance code is 281. Remittance code is 281. 1 minute. Hello. Vara sir. Remittance code is 281. Then value of the single bill. Here there is no single bill. Only what is called? Only this amount is for whole year. Okay, va? So the rate of TDS for 194J is, suppose PAN number provided 10%, not provided 20%. Threshold limit, what is the threshold limit for professional charges? Means 30,000. Okay. Like that, first we have to create the TDS nature of payment. Then we have to create the ledgers. First one, the expense ledger. நம்ம என்ன பண்ணோம், statutory TDS create பண்ணதும் ledger create பண்ணிக்கணும். Expense ledger. What is the expense ledger? Professional charges is the expense ledger. Professional charges is the expense ledger. It comes under indirect expenses. It comes under indirect expenses. Enter கொடுங்க. இங்கே வந்து TDS அப்ளிகபிளா அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்கேப் பட்டன் அழுத்தணும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன் டிஃபால்ட்டாக வரும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்கேப் பட்டனை நீங்கள் அப்படி அழுத்துனீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து அப்ளிகபிலிட்டி காட்டும். அடுத்து 3 ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த அப்ளிகபிள்ங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள். நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ ஒய் ஐ created the nature of payment previously. Suppose if you are going to create the ledger, it will ask the nature of payment. இங்கே வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ தட் ஃபஸ்ட்டே நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம். 194J professional charges. ஓகேவா? ஸோ லைக் தட் professional charges created. Then to whom we are going to make payment? Irudayasami. Irudayasami, assume he is an auditor. So that the sundry creditor name we are going to pay. Irudayasami. Who is Irudayasami? He is the sundry creditor. He is the sundry creditor. Maintain bill by bill must. It should be given as must. TDS has to be deducted. You have to give us yes. Who is Irudayasami? Irudayasami. Who is Irudayasami means he is an individual and Hindu and resident person. ஓகேவா? ரமேஷ் பாபு யாருப்பா? Who is ரமேஷ் பாபு? You have to select the individual. Deduct TDS in the same voucher அப்படின்னா அந்த வவுச்சரில் TDS டிடக்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா? You give us yes. இவருக்கு நம்ம என்ன ரேட்டில் பிடிக்கணும்? 194J. Like that you have to select and give end of list. இது end of list கொடுக்கணும். Enter கொடுங்க. Enter கொடுங்க. Then you have to provide the PAN number. If the PAN number has not been provided to Irudayasami, then TDS will be deducted at the rate of 20%. That is higher rate.
Okay, here I gave the PAN number itself. PAN number நமக்கு கொடுத்துருக்கோம். So we have to copy and paste the PAN number. To copy, Control C. To paste, Control Alt B or Control V. Control V, one backspace. Provide PAN detail not required. Enter, save. Then expense account debited, then party account credited. We have to go and deduct TDS now. So we need one more ledger, that is called a TDS ledger. So TDS on professional charges, one more ledger we require. TDS on professional charges, like that one ledger we have to create. It is duties and taxes. It comes under duties and taxes. If you not selected the duties and taxes, then TDS will not be get automated. To get automation, the TDS ledger should group under duties and taxes. If you select duties and taxes, then type of duty it will ask. இது வந்து என்ன பண்ணணும், type of duty கேட்கும். You have to select the type of duty as TDS. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதில் TDS அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும். Type of duty is TDS. நீங்கள் TDSங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரி கொடுங்க. After making entry, you have to select the 194J professional charges. 194J professional charges. Nature of payment. Select பண்ணி இவருக்கு bill by bill, no. We no need to maintain bill by bill. The maintain bill by bill யாருக்குன்னா only for parties தான். ஓகேவா? ஸோ என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க. That's all. Then already we have discussed professional charges வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10%, இங்கே 0.5% கொடுத்துருக்கேன். அது தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் அமௌண்ட்டு. ஸோ தென் நவ் வி மே புக் த எக்ஸ்பென்ஸ் அமௌண்ட் 1419 அமௌண்ட் புக் பண்ணலாம். First we have to put JV. Accounting voucher V. From gateway of tally, accounting voucher V. Press F7. JV. Press F2. Date. Which date? 1419. Date வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1419. Professional charges. Expense account has to be debited. Professional charges. How much? 35,000. This entire 35,000 will come there. Okay, va? If put 35,000, then this kind of information if asked means you activated the modified tax detail to yes. This information you don't need to come, so that if you don't like, you press F12 and modification detail yes only. Sorry, no only you have to give. Then amount to whom we have to credit Irudesami, because we are going to give that amount to Irudesami only. Professional charges, he rendered the professional services, so that we are going to make payment. Suppose if TDS has not been deducted, the entire amount has to be paid, but the threshold limit is greater than 30,000, so that we need to make payment. We have to deduct payment, balance only we have to make. So that 10% of the amount has been deducted. Automatically it is deducted. If you put enter, நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண என்ன ஆகும், இங்கே நியூ ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெத்தட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வரும். மெத்தட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் நியூ ரெஃபரன்ஸ் 1ன்னு போட்டு என்டையர் அமௌண்ட்டும் கிரெடிட் பண்ணும். என்டையர் அமௌண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் பண்ணிக்கும். கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து டெபிட் பேலன்ஸ் பிடிக்கும். முதல்ல கிரெடிட் பண்ணோம். கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம இந்த TDS 3500 பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரோம். இதுதான் வந்து டிடக்ட் இன் சேம் வவுச்சர் அப்படின்னு கேட்டதில் அதுதான். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு என்னக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா TDS ஆன் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும், இதை வந்து கிரெடிட் பண்ணணும். ஓகேவா? நேரேஷனில் நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பீயிங் த அமௌண்ட் பேயபிள் as professional charges to யாருக்கு, professional charges to இருதயசாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to narrate the narration. இருதயசாமி for rendering என்ன kind of service, like that you have to mention.
So first we have to book the JV. Then after booking the JV, suppose if payment made date is given, amount paid in the 2419. We have needed to make two payments. One is for Irdayasamy and another one is for party payment. Okay, ba? One is called Irdayasamy and amount, another one is called party payment. Both payment has been made in the 2/4/2019. So that next thing we have to make payment. To make payment, what we have to do now? Press F5. Press F5. The payment screen will come. If you press F5, the payment screen will come. When we are making payment, on second, so that to get date, press F2. To get the date, press F2 and enter. We are making the payment for first Irdayasamy. So to make payment, we need a bank account. There is no bank account, so create one bank account by selecting the create option. Go and create a bank ledger. Go and create a bank ledger. Or put Alt C, one bank ledger you have to create, Indian Bank. Indian Banks comes under bank account. Indian Banks comes under bank account. You provide the account number. Already I have given some accounts number. You like that, you provide that account number. Normally 11 digit number, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So normally 11 digit account number. IFSC code also you have to provide. Suppose if it is a Indian Bank IDIB G0C017, maybe the IFSC code number. SWIFT code is not there. Branch, my account branch is Egmore, like that I have to give. Then set the alter check range. First time you have to provide the check number, so that you will get everything. For example, 120 101 to 120 200. I am having 100 numbers. The book number 1, like that I am giving for my identification. என்னோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், புக் நம்பர் 1 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம், ஃபஸ்ட் புக்கு. ஓகேவா? வேறு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம். என்ட்ரு கொடுத்துட்டு சேவ். Now we are making payment through Indian Bank to Irdayasamy. So payment select பண்ணும்போது மேலே பேங்க்கு, இங்கே Irdayasamy amount வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 31,500. If you paid the entire amount, you have to select the 31,000. You have to enter the amount, the entire amount, and you have to select the bill. The reference against reference காட்டும் அந்த இது amount enter பண்ணி enter கொடுத்துட்டு you have to select the number. The check number also will come. Suppose the check range, you have to select book 1. To select the book 1, you have to go back by way of pressing backspace. Backspace press பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பின்னாடி போய்ட்டு இது எந்த செக் ரேஞ்சில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் செக் புக் வில் பி வெரி ப்ராம்ப்டட். ஓகேவா? சப்போஸ் இஃப் எனி ரிமார்க்ஸ் காலம் இஸ் தேர், யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த ரிமார்க்ஸ் காலம். Email ID if there, you have to provide person's email ID if any there, you can provide here. Then enter save. We have to make payment. Then statutory payment. Here in statutory payments, when we making the statutory payments, a little bit difference between the normal payment and the statutory payment. If your payment is a normal payment, you have to select the voucher type, gateway of tally accounting voucher V. Then you have to press F5. நீங்கள் F5 press பண்ணணும். After that F2 press பண்ணி date entry பண்ணணும். Then you have to select the bank ledger. Bank ledger select பண்ணணும். Bank ledger select பண்ணி after that, after selecting the bank ledger, you have to select the party ledger. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், party ledger select பண்ணணும். Party ledger select பண்ணி amount entry பண்ணணும். You have to enter the amount. After entering the amount, suppose if the party is a sundry debtor or creditor and it is a credit amount, and if any amount you need to pay against reference, it will automatically show the against reference. So that you have to select if any reference is there, and you have to pass against reference, then accept, save. You have to check the check number and save. Sir, the check number which is shown in the tally is not in my checkbook, sir. What I have to do? No problem. You can select as manually. It is not issue.
அது ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. மேனுவலாக யூ கேன் do it. Like that only you have to provide. Then after making the payment party ledger, after making the payment, then what you have to do, you have to make the TDS payment. How to make the TDS payment, sir? Actually how to make the TDS payments means, you have to go for accounting voucher V again. Here one special key is there. You have to select one special key called statutory payment, like that. Autofill, there is one option called autofill option. If the autofill option automatically worked, it means that you are working correctly. Okay va? After making the TDS payment in Tally, you have to take the printout along with the check, and it should be surrendered into the bank for payment collection. The amount will be deducted from your account. You have to deposit the amount along with the 2 set of challan. So one challan they will get, and a counter copy, counter file will be given to you after 3-4 days. After 3-4 days, they will put one seal and give it with you. In that seal, some relevant information will be provided in that screen. That is called branch, serial number, in which date the amount has been debited from your account. That information will be provided. That information will be provided when you are preparing the return. That is very mandatory, so that if any amount has been paid by way of bank, you please take the printout of that challan copy. Right. Now autofill option, I am selecting the autofill option. Then type of transaction, if you seen that, then select type of transaction. Tax type is TDS. Then period, which period, from 1/4/19 to 1/4/24/19, like that you have to put 1/4/19 to 2/4/19 deducted dated. Though everything automatically it will come, so that automatically it will come. Okay. Bank name kekom, you have to select the Indian bank. If you select Indian bank, automatically Indian bank from that. Then check range also automatically will come. Suppose instrument number is not 2, 3 means you can manually change. Suppose இது கிடையாது அப்படின்னா 120 103 அப்படின்னா you can change manually. ஓகேவா? Enter, save. Like that you have to make payment. After making the payment, you have to go and check the TDS report. Where you have to see the TDS report? From Gateway of Tally, DOT, like that. DO6. In DO6, you can see the TDS lecture. Gobinath, என்னப்பா லேட்டாக வர? Class is going to end. இந்த நேரத்தில் வந்தால் எப்படிப்பா? சீக்கிரம் வரப்படாது. ஓகே சார். நான் ரைட். இந்த ரிப்போர்ட் பேர் என்ன அப்படின்னா டிடிஎஸ் ரிப்போர்ட். இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வரலாம் அப்படின்னா, கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து DO6 அப்படின்னு வரணும். எப்படி வரணும்னா, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி DO6. இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ரிப்போர்ட் அப்படிம்பாங்க. இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ரிப்போர்ட். ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா 3 விதமான பார்வை. தெர் ஆர் 3 கைண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள். என்னென்ன பார்வை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மிஸ்டேக் என்னங்கிறத கண்டுபிடி. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மிஸ்டேக். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ஆங்கிள் ரெக்டிஃபை த மிஸ்டேக். If you find the mistake, what you have to do? You have to rectify the mistake. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா you have to rectify the mistake. அந்த மிஸ்டேக்கை ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ரெக்டிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணணும், you have to upload the return. So this is the 3 thumb rule for TDS return. ஓகேவா? So if you see the TDS return, first thumb rule, you have to identify the mistake. Second, you have to rectify the mistake. Third one, you have to upload the return.
So see here, sir, how can I say, how can I get the information here? Here you are seeing that normal deduction 35,000, okay va? But you, the TDS amount has been paid by you. Here balance payable 3,500 like come. You cannot generate the TDS report because it is in payable mode. But actually you have paid the amount. Or நம்ம ஆக்சுவலாக அமௌண்ட் 3,500 பெய்டு பண்ணிட்டோமா இல்லையா? We paid, but it shows us amount should be payable. So that what we have to do, we have to make some reconciliation work. In reconciliation work, just tally thinks that you are passing the entry, but the amount வந்து பேங்க்குக்கு போச்சா இல்லையான்னு டேலிக்கு தெரியாது. டேலி போச்சு அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீ பேங்க்கில் கொடுத்துட்டேன்னா பேங்க்லேருந்து எனக்கு சலான் நம்பர் வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ தட் அந்த சலான் நம்பரை இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட். அது எங்கே போய் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கிவ் த சலான் ரெக்கன்சிலேஷன். ஒன் ஸ்டெப் பேக் வாங்க, வந்துட்டு இங்கே சலான் ரெக்கன்சிலேஷன் போங்க. இங்கே சலான் ரெக்கன்சிலேஷனில் இங்கே காட்டும். ஹியர் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் ஆல்ட் ஆர் reconcile. If you select the reconcile column, then again it will ask some information. What is the check number? 120,101. What date you have deposited? 2/4/2019. That information has to be provided. What was the BSR code? Normally BSR code is 11-digit number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like that I am giving. BSR code should contain 7 numeric characters, 7 numbers, 1 2 3 4 5 6 7, like that I am giving. What was the serial number? Serial number is supposed to be 5. If வெறும் 5 மாத்திரம் இருந்ததுன்னா actually chala number இந்த 5-digit serial number. Suppose if the number is 5, then you have to put 40 before the number. You have to suffix 4 zeros. Challan date is again 2/4/2019 only. At which bank you have deposited? At Indian Bank, branch is Egmore. Like that you have to give the reconciliation work. If you give the reconciliation work, then the reconciliation part is over. Again you go and check the form 26Q. If you go the form 26Q, previously you seen that the amount has been payable. Now it shows us TDS amount paid. Like that it will come. Like that it will come. Now you have to save the return. Now you have to save the return. To save the return, do you want to save the return? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும். You put enter, then the return has been saved, like that. Now the return has been ready to save. So this is the method of, the basic method of maintaining TDS in Tally. This is the basic method of maintaining TDS in Tally. Like that you have to create all kind of ledger. Suppose if the nature of ledger, nature of payment is a rent, means first you have to create the statutory nature of payment. Statutory nature of payment means TDS on rent. Like that you have to create the TDS nature of payment. Then you have to create 3 ledgers. 3 ledgers means first ledger expense ledger. First you have to create the expense ledger. Second you have to create the party ledger. Third you have to create the TDS on rent. Like that you have to create 3 ledgers. 3 ledger நீங்கள் create பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். After creating the ledger, what you have to do? You have to book the JV first. First you have to book the JV. நீங்கள் JV book பண்ணணும். JV book பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? After booking the JV, you have to make the party payment or TDS payment, whichever is earlier. But the TDS payment within 7th you have to pay. In Tally we are using education version, so that make all the payment on 1st or 2nd itself. 1ஆம் தேதியோ 2ஆம் தேதியோ நீங்கள் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? சப்போஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா சம்மும் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட், யூ ப்ளீஸ் கால் மீ. ஐ வில் பி அவைலபிள் ஆஃப்டர் 9 o'clock ஆர் ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ். எப்போ வேணால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. அதர்வைஸ் யூ மே க்ளோஸ் த கிளாஸ் after taking the attendance. Thank you very much.